Adeshimaima mimamunyina joma makwaba e de ba ye kase so enwumre yi Oyerepa television so ne Akua Asiedua Nyarko na yewo ensema hodo asemufo abo ano a efiri na nopa yi ebesi enwumre Ghana man mu nsem ne nkrofa man so de na ode asoma me amede ebetum anim ansa ne edi nsem ne nkyeremu beba no yenkohwe de edi mu akotene bimra Day mampani adodanko kufu ado akasa wona tena yemu de atudwa se keta se hye ne proye eye corruption ankrofo de ho asem ata ne so titiru mami Cecilia Adapade no onfa ne ho nkwaji mu kra Chibedwafie na 2024 budget na ho nkomoda so a ekoso ene parliament ne hwe se sika hodo bi a ye twade kwaso ya hodo bi mu no obeje atomu Kwampa ye betimi afaso di yenkuro ene yenkuro to ahodo hu siesie obroni se plan no afaso no ye yi akwan ya wose ye bam esanse daachi bia ne ko akohia na wose ye bi eka ho ye be free ye man Ghana mu na ya konkrofa man so ye be ko Pakistan na mane ye nsaka free wo kire se ema atiesi montene so won hunu wo kuno no ma ehon nsem na ko ye bibie wo ho ensembia titi seye ni afoforo bia eka ho ne abo ano ayede bremo we eye kase a eye kasepa ene dai ayede beso mo free Oyerepa TV so na ye kai mo say the sports agodie nsem ka ho na afa ni gede kase eye entertainment ne so aka ho bi na ye de aseda e ma ye Newman College Department of Nursing ye guso ye adwuma kwan de na so ye bia free January ko no obia ne wase results aba ya opese oto adesua so ekoye nurse ni no Newman College na mekamfo de amaw esanse ne menyina de dana kwan mu a National Accreditation Board aje watomu a o certificate ni free UDS ya no wa 0574 661 117 ena boshe ba electrical senso enkaneapa ne ho mprempra ne nyina eho ena wode papa no ede afiri abeguo okofa na brochimemu ono na akọ ne etwa ne Ghana fo ye weather ne ye bibia ne ede aba ne bonso efo efiura no nyina bebre na betobi wunyama ya to anamo ne brabredum boshe ba plaza eha ena onsa bekan ye fa bre ne de nsem ne nkyirimu ato amuso ne din ede Akua Asiedua Ye kwa mampani adodanko kufuado na tena yemu ewa bankesie mu wonkran ene dey woni mpanimfo bi ahia nam so ade nsem bi atodwa wakasa de fa corruption anaso secretary se hye ne proye ye nipa bi susu se wona ban mu a ontimi enka ho asem ena afa nso nipa ni bi okra no a ye de adwuma hye ne nsa ne ehunu bibi a etoche na adwuma ho na nipa ne koka ne yese mampani ne hwira besim na wa bekle nipa kron tententem me bi kura to ne din secretary agent eni mampani adodanko kufuado eni omanfo twetwe nkomo ewo abankesie mu no de atodwa se nya de executive ye ono aban no ana mampani no ene na so afode wano toto ensemu enu nti na Office of Special Prosecutor OSP no oye na adwuma. It is not my job to clear or convict any person accused of wrongdoing or of engaging in acts of wrongdoing, despite the effort of some to tag me as a clearing agent. That is the job of the courts and the law enforcement agencies. My job is to act on allegations of corruption by referring the issue or issues to the proper investigative agencies for the relevant inquiry and action, including, if necessary, the suspension of the affected official pending the conclusion of investigations. That is exactly what is being done since I assumed the mantle of leadership on 7th January 2017. From the allegations against the then Minister Designate for Energy, Boachi Ejako, at his parliamentary confirmation hearings in 2017. To that against the former CEO of BOSS, the Honorable Alfred Obeng, to those against the then two Deputy Chiefs of Staff at the Office of the President, the Honorable Francis Asensu Boachi and Honorable Samuel Abu Jinapo. To the conflict of interest allegations against the Minister for Finance, Ken Oforiatta. To the claims of extortion against the then Trade and Minister Industry Designate, Alan Shamateng, at his parliamentary confirmation hearings in 2017. To
allegations of doubling in visa racketeering against the then Deputy Minister for Youth and Sports, Pius Hajije, and the then Director General of the National Sports Authority, Honorable Robert Safo Mensah, who, even though exonerated by the CID, later resigned. Bribery leveled against the Secretary to the Interministerial Committee on Illegal Mining, Charles Bissu. To those involving the dismissed acting CEO of the Public Procurement Authority, PPA, AB Ajay, and the dismissed CEO of the National Youth Authority, Emmanuel Asigri, they have all been investigated, in most cases cleared by the authorized institutions of our state and not by President Akufo-Addo. No evidence or allegation has been forthcoming that the executive, i.e. myself as president, has made any attempt to influence the outcome of any of these investigations. The latest episode involving the former Minister for Sanitation and Water Resources, the Honorable Cecilia Abnadapa, is evident for all to see. I am not aware of any government in the Fourth Republic subjecting so many of its officials to such investigations and inquiries. At the same time, several officials of the Mampeni Adonanko Kufodo Kasanwa Masiwa, Bill or the Kahu say, Bibiara Beba won change such a day, a Grubina Uyamo be an Ebi Biano, yes, be any pana toward the Nubetia, Ninaka corruption in Ubi, Tigana Fonya Re. But it is worth bearing in mind that it is not only the headline corruption, the type that involves politicians and high-profile figures, that retards our progress and hinders our development. The driver who knowingly puts a faulty vehicle on the road with the intention of paying bribes to the traffic policeman, the policeman who takes a bribe to allow an unlicensed driver on the roads, the planning official who, with the receipt of a bribe, allows a house to be constructed on the waterway, the GRA official that accepts a bribe and allows goods in without the payment of duties, the officials that allow on receipt of bribes drugs to be imported into and exported out of our country, and all the everyday petty bribe taking that we all put up with. All such actions constitute corruption and retard our progress, even if they do not attract headlines. Yet was so that Sujinamo Ewan Cry, near Comra Shibidwafi, and then Mashibidwafo, Omo Bobo and Simbi, when your budget here, a binding sika, some woman near to da, Yarasom Bobo, Wajatum, not Yako and Nafia Bisimono, Yadebayo or Mina Kong Messica, Yakwa Masona, Emmanuel Kokwa and Sa, Yawatum Cra, a different Mashibidwafi Brayano, Yanina Dinkomo, Ewan near Koso Parliament and Yumri and home. Kwaku Majo Afinshapa. I think come to a and then da a year, and Mashibidwa not me a year, the FN estimate. Abaye na naka baye nema 1 2 3 bina na omuntu binye na so estimate of the various ministries agencies no ade a omatumi ahwemu ahunu se sika bia ye twama agency na ministry bia so e dia no omahwemu ahunu se sika na e dia ma no no ebu ho anesa na emese bejora ka sika we esanti be ko nanim no abanhwe no fa bi nka ho bu so na ne sika no mususu se bia edosu sika de ma na fi twam no continue nye so bima entino abanse onye bibi nfa ho ta bobo ade parliament na na mesebegya no aye sajima we nyina ma esmita hodo no nyina o magetu asa the time speaker ebe sorry ama medical service akwa so no se aka eye agencies nyensa pe eno ko mutumi yem mienu nti aka ba kopa nyame ade mo kina o mawie afia o mawie ne sa no nyema na sise abaya ye e wo budget no mo aye fe revenue no ye tax no tax dia na mra eno no ebe amendment eno no revenue taxes ahodo na aka o bill no budget no no ana nyame adom okena mesebija no betena so fitia no pakosi ebre bia o mewie bia no na mesebija no asori akwahomeje mu se o mota so okena no mu nwie ya na kise efiti okena fie no anopa akosi no memeda mu de so mu nwie ya nya de mesebija no betumi apon akwahomeje mu nti akra nyame adom okena mesebija no betena so no ma revenue taxes ahodo na ewo mu no
near amendment, near for introduce no one, I say, it become one as a tisono. Nina, Yamia, much on the Shatanapa, or Mashia, Kusita Mombi, now population bills is on my past. Like I said, 2024 budget now, finances that debate to job message, you know. Like after the and yet, Yamia, do my January one, a buying between me at the Jumatia, therefore, can I pursue a year project you on a buying, and after who's car budget in month, what day is cannot die. And then a chance for Yamia, do my mayor, Namanoka say the idea, that honorable Abasman, I came for Bagman, after that time, on Monday, a car service, as is also our Ghana message, here, and just here. Ubi Samia, the two cost message that send a friend to the Guso money at China, and no. Kwekuma mimi sa wansa wako na enipa ba ye na te sen na say yetete sa campaign titru MPP side no na bi mu di Dr. Baumiachi na bi mu anso ko mo constituencies ahodo esan se omo peri election eni ahokeka te sen afane nyina nipa ba ye afia asama de ba ko pe efiti eye na otwi asase nyina besi ne enya ade a afanu mienu ni nyina no enya ade a omo ba no kese na o de ba dom kese no me kire MPP for no dia omo no san election do mani mu internal election primary do mani mu ntino omo makra ya santi to class and then omo start some pick from siniti ade afia o be hwe eye ma hono ma enya ade nipa no edoso afia ka emrebi ko ba no sa nkomo mfomu ko rom kra na bo so bi asori no afese ne dia ye noso afia o hwese de consensus no building no asi ekoso na ya do mu nyina to mo asese ehu hia se estimate no mo ye aban betumi akoso ade ni djuma nti nya de obi akogeze wo ye nurse nti no yasa djuma we nti wo ana ye nso nti ye ne se akua omo nurse nso oma kam ho bom ade djuma na ma estimate ni de se me kan na ka ba ko pe ansa na speaker sorry so matumi ye ni nyina awie nti aka revenue taxes no akua mo ne kasa yeda ase papa imano kwaku ansa na to nkra ade free nkran mrahye bidwafie ade ebreyen yeto ansam ne so da so agina mu ewo nkran hwa na Ghana Institute of Planning eye woni ehwese de achichiri kro we na ha ye beti ha ye sei ha be ye school park ha be lorry station wo mo akosua ho nimde ewusua pon mu na waka won ho abomatiko nei wonyina no akobenkro mu ya wo kasa de fa kwan ye yi akwan ewo man Ghana emu na ye yi akwan na wokobroni kro ma yo ba bia bicycle fa ye wo ba bia ye de trog fa e na ka kwan na nkasa kra no ye wo ba bia sensuo to a ka na ebitimi fa nsuom na san so etimi afasase pese so nanso man yi de ye chichiri ya kwan ya yenye ne saa eni planners ya kan sem bi se wo se yetimi mi ani kosa de ne so esan se koba ne se ye yi kwan a ye bu nkrofo adan na oman na fasika de akopata wo mo ni nyina eye ka ensam no nchiremu eni Afia pemahankono de okunu sia no mu na empanfo de road reservation manual eba ise be ya ekobase aban ye kwan wi a obi ntimi nkututu kwan nim se bia ode cable bi ekwa akofa fom eno mu ena bepem sa abre kamia ese sa amra no ho de enso enye adwuma ewo mamu ni nam so ama Ghana Institute of Planning e de adehwede eto aban ene asweye ahodo ehwese ye de emra bi be ya adwuma wo mamu anim se enwa akohia pa se empanfo behwe ama sa amra no aye adwuma Engineer Kenneth Ashibe eye chama ema National Engineering Team opaninka se mu no chem se ohwe oman Ghana mu a abalati ni bokapa eye kwan na so be wiase na kwabrane atimi atutu onum se wode cable bi FM owia no waja ne sa na dan ni gina na se aban asa kopesika ede ye anu mu ene wo wie ne se e wo sa aban hwe na sa amra ne ye adwuma se be ya yebetimi akora oman akwan na ekadodo a ene aban bono yebetimi ateso country costs. And so the document has now been made to take into consideration the various players that work within the road corridors. So who are the people who operate within the corridors, so that we ensure that when a road is done, you don't come after a few days, come to cut the road again and say you are going to put some utility in there. The document we have is based on some laws that already exist, about 4 different laws: the land law, the LUSPA law, there are few laws. And so if we, crime has no time bar, so once we get to the point, and one of the things we are seeking to do is working with the Bar Association and getting some lawyers who are also interested in being able to take people who have broken the law, who are costing the country a lot of money. The time is coming, and very soon. President Emma Ghana Institute of Planning Esi Anna Bukari enkase mu ewudwumedie na se chemse nananum nyina e wose mpanfo mo montete efa samra no se be ya ombeboa ama mra na timi aye adwuma ne nkongoba se utu kruma na obi etutu fom se bia odi cable na pipe bi efa fom. The owners of the lands are different, so you need to let them know this legislation
that you guide what we put on the land. So once you guide them and they are part of you, they get to know what they put the land to and then the use to which the lands should be put to. And based on that, they now also know how to sell those lands. What happens is if you prepare the land use plans or the local plans and somebody buys a parcel of land and he wants to use it for residential, but that place has been designated as a green belt, it will be very difficult for the assembly in question, if all things are working well, to grant you the permit to go in to do that particular development. So it will be very good that most of the times when we are developing some of these local plans, the owners of the land, which is the chiefs, the elders, should be part of the process of developing this Yeto ansem ne so a yekọ abanyuma ahodo emu kani dwemteni a woda credit and investment committee ano ewo ese board chair ewo Exim Bank eye nana Dr. Apieje Dankawo so ya odi nkan eni wakasa de nsem bebratu dwa se o my Ghana ye mu no enyuma bebre enya achefa ewo one district one factory sika bi aban de ba ya na waye ne bosian ketenkete eye soft loans a wode ma ya na wo se won famie bi wonyuma emu na enam so ma woni nsemtofo di nkomo acheche ni mani so titru yensem training Richmond from pon ebie ni ane hia aban eyesa 1D1 afi ye collateral enye free so entina make actually say e wo form pa and no first no na wo form oh na re ko he list na ekrofo bebre benefit eboa o man no na I can say ade no ni economy no eso na so ohwe I say what sense Africa bucket do ohwe egu insu atrimu yehu so on the tenor and American here your factories mark be more than 100 and over a buy to me a buy ye can Exim Bank nyamna mekasa ma wo mo ba na me wo hontino who said do baby na sika sem no enti me nko se ne amanfo ehia sika de ye nyuma no enti yes akoje bosa e wo Credit Suisse e wo UK esa de be shemu eno ye koje na de ba no na ma interest rate no e kosoro ni nyina no e disparity so e wo dollar any cedi no any pound any euro no enti abre nyina no so ukofa sikefre amano ne kra na de be shemu a o psa pekra de asa akoshe baka na ye din because the bia no the ode buy no na de gumu no san de akobaka na aye din because e bia akwaji ye no na e bia 5 cedis e bi chama wutia no na 10 cedis it just persons can 2 times asa na de akotia eno eso fi ho no ma your factories bi atumi agina wo mo so ewom ba ko ayedwaben oyemos Vesta oyemos eso ka ho Vesta osin sika ne mai sika ni nyina ne saka Vesta dem ni din komo ni nyina mai me so me your board chairman Vesta until you are preaching to the post to the pope the woman say central oyemos and a coffee fruits juice and the keke kan even sabi otum for grad here obi body kwan munyina say bia no muhu say Exim Bank e ma otum for na kan say sabi wadarma Exim Bank for na ehwe eno achi ye farms binom ya boabom yamoa asamoa yamoa farms yes ono se secret wonya e friend say contract and order from KFC ni nyina no Exim for sika ya bia if you are you call wedi Africa and no brekum and no tomato yeah so sweet mama tomatoes so eti ewum bebre na eka no eduru baby no covid ni nti no nyuma ni bebre ho a sabe baby eduru ye no sika no antimi ensam antoa so amma mo antimi anu baby a so muduru ye to so e won nsem foforo mu a Dwemteni a wote Adwomoma School di Hope American International School ye wo kokoben a wo Atwemanwa Biaja North Mensi mu e wo Asante Mantamu Yora Emmanuel Osei eni wakasa de atodwa wo sese pese etuketa sehye ene proyase free Ghana ni mu a yemfa free mofra brem enkyere wo mu e wo school mu ye de hye wo made suan enwomani mu a eno mo beboa ma bofra ne benyin no na enkomo ne di nadwene mu dam na wahunu ade papa ene bone ya e wo keta sehye ene proye ho o kire mu a sese mpanifo a ye de yenyi enwie no yaso ya adwebo
ne onipa no wo kan no nya hokora no wo hwe ne mu se di film ofra na se ntotofifi mu no mu di nyini ba eno beboa wo mo papapa ama wahu secretary se hye ne proye ebo man na emfa yedie ma. Board chairman Oda Hope American International School ano ewo kokopen ewo atmanwa beja north mense mu ede ensem atodwa se esese ye hwe na fei ade a reference constitutional oman no edebo oman ho bra no ye hwe ne hyase ekyerkyere no school mu eno ebeboa ma katasese ene proye a ye ko no yetimi etuase yete Ghana afanjepa Ghana emra yetintim fa ye constitution Ghana yes yes simplify man bank we wo sie ni ye hunu ni Ghana ya na wo muni ebeye omam papa amagana mpuntu wo muni no be pressfo amagana mpuntu wo muni no be sojafo ane tumedie biara ye Ghana titiensha se fisuku Chimporano, Lumina, Ghana bribery and corruption does. Members never saw to us. The two us here from the very beginning. Akorano kindergarten near church. Unina, and Managum Crasset, obey the bribe and obey corrupt system. Debbie, when I see our phone teacher for any education, someone can have it will be much na dan kwama no sa corruption ne bribery ne mabia ama ye na yesu no system mfumu kra ati ebe yeso minimized na no see ye na head teacher Edema school no Mr. Samuel Atabuatin ono so eche se ankrankra school no ya na empebebre no wonom ho kire omo abra omonkwala no awie school na ompese omo ko entoaso school no aban ewo 30% ede ato ho no mo ede ama aban school no eno eye category A school no na private schools no de wonom enibi enti ko ban se ya emofra no wo bre ansa na wonya school no mo ewura enti aban hwe na sa akwanya no onfa bi nso nto ma ankrankra school no SPS omo kan schools placement selection center omo aban GSIN hye na hye awaye no brofo bebra na make na abbreviation enti the aban hye say or the A schools no or the 30% ama ba school for enti anka private schools omo man be 10% anka be boy as I say you na ka ho e no man na etu ko enti ne extra this ready I dey to GS ne aban panifo anim say e school placement omo ma aban 30% and omo ma private schools so be at 10% and omo 15% so 5% kra na aban betumi etwa to wa say be yeso ye ma no betumi agura A schools na boa ama oman no so etu damasi Krobia Sante Kotokohene otumfo se tutu otoso emienu wakeka ne ho agina mamre ene amane so ama his lordship justice Emmanuel Ankwama wesai ebinka ye ne wabe sampa manhene fefefe na dwumane koso okotokofie ene ni nkonnwadwini ene na nasangba jafla ya otoso emienu oyeko ba na nankwe fiye ede nsemi ho amane eto aso Sampa eka ebono mantam enkro ne ho na akonwa to e wo sampa na ho nsensem be ye deja e wa abefo ntintan fidie ni so ene o my Ghana mu nyina ene dei ene om hwehwe mu omanya odehye na wabesi bibi akye otumfo na oso afuna mu esuaye no enso eka de obeye aboa sampa man ama no akoenkan so otumfo tankase yeah kan tankase semi nanani samba jafla mina nani wul kwa bijabori mina nani sanaja mi ofari kofisu na otosu mienu sumpa mina nanu disu sikadwa mabika sampa man enu na mi nana samba jafla mi tosu mienu mebe to aso ede no kredi nkapom eni asumbe na mi disu sikadwa ma no bia ka sampa man so tu for friend anopa awia da sumwa meba misai yale so tu for friend no ma mi tu for tankese
me can say, me na madi equanimity, and me ma obia ma maintain. My doors are open. Obia babia and me na wa tu. Me ye bibia nso me say friend say me invite you mo. No one now free some papa any be a kasai ma watch chire wo any gm. And then I'm na so say ye ba ha be swai. Ye ba so ma je fe. E ma so ja ba ntene de e ye ni je sam nko a. Ye da wo bibiara ase asantema ye da wo biara ase. Ene da ye ni je sam nko ase bia ni wo bi. E de na ama ene wani age sa. Ene age pa se. Mi na jafla. Asanya na konwa ni bi. Se. Yakupu dia mfia duonu mienu. Ame aka mu no kore no ama biasefo nyina hu se eye no kore akonwa ne ye tia ntina ma bodi ade enesa ye ni ake papa ni je die ye ka enko bi because senia otufo dia we sama otufo awie die onu otufo na boy ye man hini data nne manso aba helu ya twe manso sa otufo agi asam na di asam bu asama ama asihina ma ye die ya nives eze ya nije yeda so ginamu ewa sentimental na ye kwa manso dubia mrahye bedwane a oginamu mo manfo no kro ya ne so afa be de akira wo hwe kwa yo ho nsem so ora ya ofempon ado ene wakeka ne ho a wo di so pia bofom ewo ne mpeswa ne so na sem nyano ne se wanyamoa bi efri United States of America US America brochimemu ya wo mu di besi dialysis center ewo manso agresum na woni yensem twofo kasa na sem wodi tu dwano ne se ne manfo apom de hu hia ne papapa na se ye tete sa boya de kidney ni nyina bobokɔhwe dialysis so enti se manso man enya bia ebeboa na aka ho amapondim ensem afa ne ntoma pa efra debia ya di ho komo for about 3-4 years na kasisia obo de sisi 2013 na mebe MP wa ha na woni me abaha benin nam nipa nchi me anu na de nyina nchi onim ha papa so nim ya hawo na say no kan me na yebe ye surgery wa ha no na onya information say kidney situation na yes say ebi wo ye ha pa na onu medi nko so be facility bi wo ha betumi yes ade na my nation wan kase what the basic center no kase mpe baby na over machines no mra ba say basic center no na ehu na gusum hine no so emeda room graciously o kwachire baby say hanmo of the hobe maye na ya bisi sa dialysis center na say no chichire mo dialysis na there ya ne say ohro umojenu na ma kidney me ayedwuma go ye poison ye de koyi mu nyina kidneys ne liver ne eyi fie mu nti se kidneys ne liver touch ma pe na je se body no aye toxic na de be ma ahohoro sa toxic na fie mu ko kidney ntumi nya se adwuma ne biem ti se ye nya sa artificial yi bi de ka ye po e ade aba betu e wiase enua ne die mu ne ade nti ene enso ye no a whole lot of things ene kukuru sa de your lifestyle. It is sa tibia na nya ba de na be fa se be ma ekrum fu ho ato se utimi ehwe wadidiem na fa nnuro bi a etimi boa wa se bi omo nya sa opportunity na yare no akona ni makodu pepenso bi no ye kidney no eye niam bebre ewo ye body num akoba ne se nya adwuma enema bebre ne tosini ewo ohonam nim entino ebi omo kidney ni ntimi nya adwuma no oja so a enamu mu no se beye be clean no so kidney no efelia o se pe another alternative be a ebetimi clean wo system na ma enti na say you be a friend dialysis enti no kofokotna so a clean omomoje mu ama omo se ne beye kidney no betimi ade Ghana asisia na ye dialysis centers na kofokotna so ma clean omomoje mu no enshada nurse sa fact ne wo ho no so a omanya problems bebre enti no omo asebe omo wo enkrase kakra no omo ani krom ekwan eye tenten no
Afe aso akakuma bi na bronya dru nyame yadom adwada ebe ne benada eye bronya na ke edu Lovers Association ewo wiase nyina aka bom ene omanfo a sebi wadi dam ewo nipadua ni akoka bom atena se adidi a wode chia wo mo akere se afia no ahia nti eso bia tre ne nsam na oya doye ma mobrofo Emfie naini ena ekuei afibia bronya so a wone wonum a woni padua ho atechema eto nsa didie no ma won bie se won fa nkofie no ne abusua nso enkonkoche se de beye a afidida no wonim ebeye serie na wawre enho wonum ho owura Ebeneza Kwabena Adu eno Oyerepa nsem training Dominic Dut ebonkomo eno ode tudwa akirekirem senti a wonum a woni padua ho atechema eno ode wani ahwe wonum so ebio wokan hiransem a ewom se obefru pem na beye bibi ede ache ankrankura bi titiriw ene obi a wontumi mfa nensa ne nan nani enya adwuma emma nensa enkona no dwumadie no eye bubuafo ene anifrafo ade yehwe afi bia beso a ya na ehwe nyanka ehwe kunafo ehwe wei but ihunu se omo gyina kwan ho seresrade ebota ya ema meye ne se ebetima aboa sa ankofo ne se uduru kwan mo so we srade eye anifrafo ne bubuafo enu nti ana edi sa adwuma kese we mani age efrise wo hwe me ne bubuafo yi ede anifrafo ne edi asa na omodidi na omonom amo anwa ene emo ne ade niema bebre ya sa tuetu omo ka ska ne ade esa ade amo sa ade ko efe keke enti misrem amwo ebie ne mumra na wonyina memeka ya na yentim enko yenim na yenyina no eneji enwie peye ewoyemu na ehyewo nkuran ahyewo bose se wode ohunwura adoyeyimu a obeye dwuma efiri afe enhyase kosi afia no nukuremu mehya se ne abubuafo ne nifrafo ebomodidi ayo madoye no ke edotimi ye dwuma from January to December oye dwuma saa fi se omobom payepa ede mame ene mimpanifo a me no monam enti be se won so fa wogim na nso nyanhira na ye nto wade upe bi a wagya wohwehwa wo nsaka ade bi a wohwɛ wo abrabom no oye saa doye da na me ebeye ede ama minumi ho na minumi ho da wonum a eba adwumadie nase bi ene Dominic Dut eto aso bonkomo ode na ase ma Kadu ene ni koma Christmas aso anesa hwe wodo wa yi a kire yen wodo kese pa wodi wodom wodo omaye duane adi woni atonse didi asan maye duane ye mfa nkoma ye ma eni ntini papa ye de adofo to so ebra adwene nti afieso ye ka se nyame enhire papa no to papa ka edu afa ye nyina akoye ho emu anifrafo abubuafo emumfo woni atonse didi o empo ye busua mpo ye si nchen na so papa ye kan ya bom na otonsia ntobi otomunchi oma na dom enye keso na oma insuru insiremu insira enkekele adimi nsem se nipa nyina ewo biase nyina na se woga na ha nyina na wosika ene ka omo ye die omo ye ya ka ye nipa je ho pa kise omo ye ho nse ni sika na wanya no enye ono kwa na Yesu ni na seven po wagidi amana so ye ni a ye nsem ye mfata yetwaso ewo afia no ahia ene mobra yehunu mobrofo emobo a chaplain na oye onipa okanyamsem ewo Kumasi Central Prisons baby ema eda no eye osofo DSP Stella Amakacho anku ene wakasa sro manfo nyina asafia no hia udidi anu wakai mobroni bi ya ono wo baby ni titi oni woni eda neduafie esa se tresem kra kan Bible kan wotimi dafia se wa mesra me ho da so no wankata me ho ekom de me wa mama aduane na abisa ne se hefa na wokọ dafia se a osese wa anya ma we nom no wa anye ama me Yesu asem kan no no nti afia no hia saa ya yen hwehwe woni eda neduafie na enkoye omadoye Sani mfinhyia bedu motwini DSP Stella Amakacho anku a oye female chaplain Edema Asante Regional Prisons eye no afenso biem wakeka na ho ede entoma ama eneduafo ema ewo Ghana mam hanom nyina adwumadie na se na ode tudwa se yemomode na yemmoa se ne beye a eneduafo no wonom nso no omho ebeto won efise be bi omo no yenia na yebetumi aboa won na ono nko a na edi dwumadie we se nti ya na ankrankran nso emeboa no se ya ne sabetumi aso eduafo nso afibia
regional chaplain for Ashanti region. Now wait here, you near na nyamedi atuma kumase. Say Christmas here no. Mema oba bia oda efiase. And so from that is. Na oma na nichi. Ama na prefi. Ama fifi eba presa na jedu. If you jedu. And the Christmas is say oh baby wo fie na oma mi bia wo na wo sanka wo tontoma. Ana oma na the foforo business wo da business. Want to me nya. Wo say fie oma diaro. Madam Helda Hannah Ewame ono na second in charge awo Kumasi Central Female Prison so eje enema odase na wo kire se I miss me to all so many because of a mouth ya bata when you be na I ma me come bia ma ya shade ni no bisa se ne odi fie ase na na ma ofie wan e be come for there share nti ya base ne de mo ma na ma fie ni abaje na ba ko am obi so ono kam oton to mama ne ma me nti obi wo so so anyina ne ma be ya juma no so timi de ma ne ma me ado wa se nti ya chamo mo ni je ni de otumo so mani aji anya ko ni fie o prisons obi aka na bisa otinda ma ne ma me Madam Mary Diodu wo hwe school feeding so ewo Asantmam nso ebebo adwumadie no na ode tu dwa se yenkeka ye humbum na fe yemmoa eneduafo no mesisa wo ma adwene na wo nya do prayer ene ntiase no mo fo amwa maame no na adwuma a wo ye no ebe ko de ni sesi ade a wo ye no so obi benya enkentema wo menye o wa busia o ma o nuano ye wo ye no wa anyine ne maame ma wa anyine ne nuano wa anyine busia ho wa dwe se wo nuan bi dum so wo ha wo so ade ma wo ode niema we ma wo ma yakopon onkoso nsira no na afisi se wo ma ye wo bie no wo nsam wo bie no nya wo ntu wo mani hwe baabi baako na wo so wo ma wo mani mra prisons ya ha ye nyina ye fie me metumi ya baabi wa wo nyina so betumi ya baabi eti je ma me na ye me di yakopon nsira ne na dom ene ne kankro e di mama Abusia uguso ehwe kasie etie wo Oyerepa television so Kumasi edum na ye wo Santimanta mu ye de kasie ne kwa homigim kakra twen ye ho ye koba na ye to aso sports.
abusuafo yensan emama kwa aba na yenam asese mo fidie no eda so da Oyerepa TV ebraso se enwumre ye de agodie mu nsem edan mu ewo kase ebone so na ena enwumre ye hwe nsem e de free Pando Heart of Lion omo asoye efiri ho a ye beko Roberto Dizebi oye coach Edema Brighton and Hove Albion. Chris Hughton, Black Stars head coach. One also Akasa Edi Afa Ghana your chances of winning the AFCON. We any afufro bi ena enumere de daimo ewo kase ebone. So ye sha se Edi free Ghana Premier League side. Ani din Edi Pando Heart of Lions na enche ena omoni omo head coach ani din de Fatau Salifu e party ways enumere ya de eba ene se Pando Heart of Lions ene owura ni din Edi Bashiru Hayforda where former coach Edema Kumase Asante Kotoko and afe Legon City's Bobuku no oma sign deal as Bashir Hayford MA head coach and farmer Pando Heart of Lion na releaser Heart of Lion de buy no muchema. We are delighted to officially announce the appointment of Bashir Hayford as the club's new head coach. He makes a return to the Lions Den. Weasel coach Bash we krata Pando Heart of Lions at the Barbontain, efa coach Bashir Hayford na appointment no eho ye free ho na ye de ani chim e Brighton and Hove Albion head coach ni din de Roberto Dizebi na kache na enche na Chris Hughton e de ni 55 provisional man squad e de bae wa bra wa nemu mranti omukosi akan e de amagana e wo AFCON na Tariq Lamptey e body ma Brighton ni din wo mbi na Roberto Dizebi kasa se na Chris Hughton onim say player we pra eba ne sen e na odi ni din e hye ne squad ni mu. The coach of Ghana doesn't watch the Premier League because I don't know how much time we are playing without Tariq Lamptey, and if he want to play with Lamptey, I'm happy for Tariq, but I don't know because he's not available to play with Brighton. How can he play with Ghana? Enti Dizebi chema Chris Hughton enhwe Premier League no hwebia anka on Tariq Lamptey awe predin enka ne squad ho na Chris Hughton asoye na ono so di tudwa se wo hwemu ye pa countries are AFCON 2023 ye born nyame adoma January 2024 ombetimi age esi omo na so no Ghana e kan sa countries ni ho bi. There are a lot of strong teams, a lot of strong teams, and the more I've been involved in African football now, you know, I think the days of, you know, maybe the same in Europe. Is there an outsider that horse could go right through and surprise us? There's so many good teams. Cameroon, Morocco, of course, for what they've done. Egypt for obvious reasons. Senegal because of what they've done. Ghana, I'd like to think Ghana because come on, Ghana, and we are next door. We will bring a good support. We are next door, and it's a long time since we've won it. I would love you to win it. It's a wonderful country. Yen free Chris Hughton asoye na yen fan semino enwuram e wo Sean Dyke oye Everton manager yet Everton 10 points e free ho oma winning 3 games on a row na weekend e wabra English Premier League games e baso no oni Tottenham Hotspur e na ebo na Sean Dyke chema o squad omo betimi afesi Tottenham Hotspur. Home or away, but give our feel of what we want to do, and I think we doing that. It's just not easy. You play against good footballing sides. Like I say, these are one. They play very openly. They play with a lot of fluid movement, moving players out of position into other positions and trying to rebalance as they do so. And they've proved to be very successful so far this season. But like I say, we've proved a different kind of success in the sense of changing on the away, the perception of the away form of this team and the physical output, the actual results have improved. So we've got to remind ourselves and the players of that. And like I said, we go with the attitude in every game to go and win. And that's got to be the attitude for this team.
bese afe ekomfie mienu ni na clubs bi ewa amanone yese omote omo no ma bebo European Super League eno na UEFA yes on be sanctions our clubs yi e ma asem ni kopiem ewo European Union Court ene verdict ba ye no echi ma clubs ni nyamfonso obi aso mbete omo na omabo European Super League na UEFA president Alexander Sheffrin ena okasa se sa decision na clubs take ye no womo anyo madwen se omo ebe stop ye omo da no omo de club bi a opese okobo ne ball e wo ba bi aside UEFA competitions no womo ni ho kwan eso omo si clubs no e kwan not try to stop them. We even before we never tried to stop them, and we said that, even I said that publicly many times. They can create whatever they want. I hope that they start their fantastic competition as soon as possible with two clubs. I hope they know what they're doing, which I'm not so sure about. I personally see, and we see, a decision as a chance to improve some of the regulations. But firstly and crucially, football remains united, and as evidence, you see all of us stakeholders speaking together today at the press conference. We have national governments and institutions behind us. It's fair to say that the press release issued by the ECJ and subsequent media generation does not fully reflect the court's findings. In fact, there is a stark contrast between the press statement and the judgment. The judgment is actually positive as it embraces the key features of the European football pyramid: open competitions, sporting merit, and solidarity. The ECJ certainly has not given the green light nor approved projects like the so-called Super League. Enti Sheffrin ena chese we no twetwe clubs no o se musum bebo Super League amon kona monfa clubs mienu enkobonese ogidi se clubs do na hwa no manje antuma mo Super League no ye gina no so na ye de agudie mu nsem asi ewo kase ebo no so ye twa ye ho ye ba eni gidie nsem ebeto aso medin e di Solomon Carter. For ye bema mo kwaba edumaba enigide ensem ne so ewo ye nkasebo mu ene eye yawada moso ye ba besepe ye ho na ye de akwakoda anwumre yi midin de maame Frimpoma Kranche MFK for short, your entertainment prefect nene yes semu kakra ne asakire ne mani ye kwotafo homecoming ede na ekoso ewo honom na ye ne beme na nati bongo Jarastafari bongo ene betwetwe nkomo anwumre be ma mpacho within the saying edina na wabono nati bongo man Jarastafari aneno enka ho I man wenya ajeso ye beda se papa say anwumre ye to nsafre waba ye se tafo homecoming na nsan wonam a ebekọ Christmas ana se afene beba wie ye se ya ye ta hu homecoming tafo de no se na niam besi akọ e wo dwumade ni mu mini aba me da se entertainment prefect ba kope now you know what tafo homecoming enye no so it's everywhere
obia Tafo homecoming ho asem. Ne nyina ne se Tafo Executive Club. Okay. Tafo Executive Club ene HBO Records. Na ye nana agent from Pon Tafo hene boni dia na mabɔ me mu ase. Me manajo ene anwumre. Na ya ka bɔ mu a ye de homecoming dwumadie ebre Tafo man. Ene wiase afa na nyina. Meka wiase afa na nyina meka ne say because wiase ba bia Tafo ni wo ho. Everywhere. I tell you, it's like everywhere Ghana ni wo no. Everywhere Tafo day. Okay. It's all about TF. Ofa baby obia si TFO, OTF. Program never so da ben. You made baso share on the 29th of December. Okay. Na 29th of December no ye de clean up exercise. Hye so. Na eno chi no na de chie 30th no. Ye tukrum 29th no be ye ochina na awotwe. Very well. Yankopon de ye nkwa che ya. Very well. Na se mo be hye na monante afa krom ye be siesie krom mo be prapra krom ye pese chese krom te bronyan Tafo hene eta yachi na afi Tafo Executive Club mpanyimfo ni nyina de ne magu akwam Tafo Executive Club ya meka yewura Kwame Nkrumah Kwame Nkrumah obi anim say the whole Kumasi, the whole Ashanti region na Ghana nso we ni kan abeto so mienu one a woton second hand products and a second hand clothing mpaboa ntade eno wane Dr. Kwame Nkrumah wono ne da Tafo Executive Club na no na afi ye nana aboafo hene a wada nwomase nana Frempong Manson Zorokin ono so otachire ma yenhwe program no se de besi akọ mo be prapra krom ebe last for how long na do say na mo didi homecoming no no cre on the 29th ye prapra krom ewia on the 30th so ye tu krom okay memenda no ye tu Tafo abonten so nyina na ye be hye ase was scoreboard pap ye nana agent from Pon Tafo hene krowura ono na ebedi animu amayako sabre me kana na mfie kire wa be ye onwanwa nso obetu na so be se mfie numa atwam ye Tafo awards night eno so ye tu krom sa ye ne Tafo hene ye nana ne tu krom free Tafo ekofa kro from ne ntwa so nyina asan ba ye nana mfie ne kwani mo bata ho na so nana wote se ne mabunu ne nana no ye ade a woda ena eno nti wota chi dendenden a kromu tuo ni kroma sisi ni nyina na agent from Pon eno memenda okay na memenda yakwa aba no na nwumre ya be bodwa data na Tafo hene enya akonya kasa che ne nanom sanso na honorable MP honorable Vincent Ekowasefua ono nso obeba bi na obekasa che no memenda kro no a okay afei akasafo ni bi nso be honorable Louisa Sewadonko ono so owo forestry me fan say ye brain no ma ye ma ne tofa nyame adoma memenda no na dwumadie ni pempenso nyina aba na wie ya na se ebi besa to aso memenda no ye wie ye bossa adwadata ni wie a na de kye nso ye de agudie ebe hyehyɛ ne say games dwumadie ne botaye pa ne sen na ye mfanwie ne nyina ne se ye pese ye pagya Tafoman ade kire wiase afa na nyina na ye boa ma mpuntuo ene ahonedie emma ne ho so e Tafo krodua okay ti wa de betimi ababi obi biara age obi ofiri Tafo ho a na me kan no se me kire mba obi o ha watena Tafo pen emre bi atwam ene ye to nsafo ya se brafie no ye fen homecoming wona watutu pan won so ye to nsafrew we yan da so te ho nso ye de se ja dwumadie no esia na so nti ye nyina ene obi biara wo tisa nkaiboi bia na ye to nsafo obi bia se eda no so a from the 29th akopem be se 31st ne de okay Tafoman
ye kata kumasi. All right. Beme na beda se papa fundraising beko so. Fundraising kakra beko so. No nti na me hia se me de chia sonko ene ni die sonko be ma mpanyimfo bi medical catch say yewura kwa me nkroma. Ye bre na ye be. Ono ne die anim na afei owura ofori. E kan na owura akwasi asare. Easy. Na afei ofadike. Omo nyina aka ho bia. Tafo executive club no. Omo ne HBO records na aka boma ye de Tafo homecoming. Abusia for Tafo homecoming we nya se Ketua ya yentena atafo da kurempo ya tena estate bo krom ni ade ade ne nyina ye kobom na ye de do abodom apimpuntu de makafo man ye ne na ti bongo ene twetwe enkomo e woka organizers no humidi de maame frempoma crunche MFK for short, your entertainment prefect Akua Asiedua edikase ebo no e konko farmer so yakramo Aseda ebema Solomon Carter ya wo de sports ba na afi mame frimpoma crunche ya wo de entertainment no beto aso ebusafo ya mama kwa ba na ye de mo kwa no nisemu ye di kan akọ Pakistan eman emu na amane ye saka free ho chese ma ye wo oman ni mu atie simonten so yo ye chiri nya chese omukunom o se ye wia wo mu de omu fa ba bia o mu nte ase teni omu twi protested dendenden na saa brain posife wo Pakistan memu ache wo ni nyina ye ma wo Pakistan memu di animu se o ye edi etia aban no enam se kamia se bese na kakran emrantie dodo na ena etimira ne amma enipai abu afupa eye abrantie bi a wadi mfie aduonu enan Balak Mola na otwe mu owu wa posife kukum akwakofa nchiwa se ukase pa aba enumu ene kokoba se ewo Balochistan province na o ye hwe ne koso no aposifo percent ko be mo magya nanso nipa ya onwase enam so ema ekoye mpinche aposifo toto tia gas dodo na ansa na nipa ni bikura 80 adwane a sabre watimi achi nipa ekobe 500 ewo menu enam so ma nipa dodo na eka sase kamia se Pakistan man 80 ade shefa wodi so a wo sra maseku ba tan so fo no afi ye ko Israel and Palestinian for wo mo tokwa Jina Gaza mpapre ne so ene United Nations e wiase nyina kuba tan no akasa de ato asa omusin konya na wo hwehwemu bi afama ne bia ne nam mframam se Israel fo kunkum Palestinian fo kwan onam so edin samoni no emfa kwan mu omo keka de ntokwa ene beba man ne mienu ntam Okobrani yakoso Gaza mpapre so a enam so ama Israel man no ekun Palestinian for 20,000 ama Israel for share 12,000 enso afri mu no United Nations Human Rights Office no ababontin de ababetu ya se ehun akohia pase mpanfo be yenhwemu afa ene dai ayakayaka de bia Israel asrafo bi akwakoye Palestinian for share enumu ena obabechim se esa Palestinian for share wakon ansem dodo ne kobe se duba akokopem na dio ni so wabrana sankrofo enam Gaza city of Ramah Israel asrafo ni jino ojina enumu ena amaseku bazan chimse sankrofo ne akodie bia ni won ho ananka Israel asrafo ne betimi ache wo nanso sane etu ogu won so a sabre mplani panyina ato anu mo nsie do akwakọ ya adwe sempa onam so stress empanifo enye nhwemu emfa ho yede kase ni besia ye nyina nim se kwantintin bia eden ye kopie kopia kase ya de beto mo nsia mo no do hwe ba kwantam abusuafo ha na brebe ma ye kwan ma yede mu nyina se da mo se papa o madaje a maje wo ye ho mo nka me ho na ye mfa se dan nsembo e ma bo hye ba electrical so afa ye ho ka na ni nyina mu no nkane no chandeliers canal light gate light security light wall light garden light bedside lamp ene nkane ahodo a ye de siesie fie ene ye de yade yo nyina no bo hye ba electrical so na kokra papa de aba o 3 outlets e Kumase edum pizza to nikedi market ni di hwe ni mu edum bo sheba building building ye mu e wo prisons runabout eno so ubenya yen e wa ha bo sheba plaza no emu na edum pizza tantiata kufo dan no anso emu eno so ba ko ho wo pedodo atu anu afre 03220 30838 and 0536 095966 eso Newman College Department of Nursing so o se kasanche mu nyama mo
Sinua, Wobeto Aswako tertiary, a Hodono, or pursue a nurse and Quadia, Newman, necessary, or degree nurse, or diploma, now pursue a degree and also kind of home, public health and a hack nursing, and the nurses almost be drapa to ban with interest, who piano, na efaniko, na onkogentity, a beboa no, na boa so. Quite a swat to matachima okumase, a hona woman fre 0574 661 117 0574 661 117. Medimu si anama sore so ma yedwuma aka no ato amoso. Medin ade akrese do damu nyina ase mamone hwe me mu nyina finhyapa adomdom ye ne akina e da foforo Christ asomdwe nkamu.